Hi guys, welcome back to the channel Smart Study with Tasween. Please do like, subscribe and share my channel. In this video, we are discussing Sri Guru Open University's second semester paper Reading and Writing English. We are discussing block 1 of this Reading and Writing English, that is reading the effective skill. The block 1 consists of 4 chapters. So let's discuss the first chapter, that is Introduction to Reading. We have already discussed this Introduction to Reading in the last semester of Sri Guru Open University. So we are discussing more about the topic. Different purpose of reading. We know that is method of reading depends upon the purpose of reading. Close reading, sometimes called explication of text, means developing an understanding of a text that is based on its small details and the larger ideas comprehend from the textual contents or suggestions. That is, നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്നതിനാണ് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീസ് വായിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നല്ല ശുശ്രൂഷിച്ച് വായിക്കും അല്ലേ, അതാണ് ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുക. നെക്സ്റ്റ് വി കം അക്കോൺ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് വെൻ യു റൈറ്റ് എ ക്ലോസ് അനാലിറ്റിക്കൽ എസ്സേ യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലാർജ് ഐഡിയാസ് യു ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് യൂസ് ദ സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ്, the words themselves and how they are arranged to support your interpretation of the particular area of discussion in the essay. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എസ്സേ ചെയ്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ലാർജ് ഐഡിയാസിന് വെച്ച് തുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ ഐഡിയാസിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലേ. ദ കീ ടു ക്ലോസ് റീഡിംഗ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ, ടേക്കിംഗ് നോട്ട് ഓഫ് വാട്ട് യു റെഡ് ആൻഡ് വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതേമാതിരി ക്ലോസ് റീഡിംഗ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്താണ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക, നമ്മൾ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക, അതേമാതിരി അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. The good news is that all texts you are asked to read closely are usually not that long, which means you can read them several times. അപ്പോൾ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും വലിയ പാര ആയിരിക്കുമോ, അല്ല, ചെറുതും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കാം. Good news is that which means each time you read a text you will notice more and more. Let's start with what you notice when you first read a poem or passage of fiction. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Generally literary reading is directly related to the reasons for reading. Broadly, these reasons include reading for pleasure and personal interest, learning and participation in society. അപ്പോൾ റീഡിങ് എന്തിനാണ്, നമുക്ക് പ്ലഷർ തരാനും ഒരു സന്തോഷം തരാനും അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വായിക്കാനും നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് നമുക്ക് റീഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ദ ഏർലി റീഡിംഗ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് യങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫൺ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റീഡിംഗ് ഓഫ് നറേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ടെൽ എ സ്റ്റോറി ഓർ ഇൻഫോർമേഷണൽ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ടെൽ സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ്, സ്റ്റോറി ബുക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. As young students develop their literary abilities and are increasingly required to read in order to learn across the curriculum, reading to acquire information from book and other printed materials becomes more important. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതായപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലിറ്റററിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതേമാതിരി നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കരിക്കുലറിൽ ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പർപ്പസ് ഫോർ റീഡിങ് ഓഫൺ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. പർപ്പസ് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീഡിങ് ഫോർ ലിറ്റററി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫൺ ഇസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ത്രൂ റീഡിങ് ഫിക്ഷൻ, വൈൽ റീഡിങ് ടു അക്വയർ ആൻഡ് യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ജനറലി ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടെക്സ്റ്റ്. However, the purpose for it did not align strictly with text types. For example, biographies or autobiographies can be primarily informational literary but serve both purposes. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിങ് എന്തിനൊക്കെയാണ്, ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡീകോഡിങ് എ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ റീഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ, ഇൻഫോർമേഷൻ വായിക്കുക, അക്കാഡമിക് ബുക്സ് നോളേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വായിക്കും. ടു റീഡ് റെഫറൻസ് ബുക്സ് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൂടുതലും ആവശ്യമുണ്ട്. That's all for the first chapter. We will be discussing the objective questions. That is first one, why do we read newspapers? Newspapers എന്തിനാ വായിക്കുന്ന, information, for getting information. Why do we read articles for ideas and perspectives? What is meant by close reading? It is an explication of text. Who has written the book title How Does a Poem Mean? John Cardy. How will you usually start analyzing an essay with larger ideas? Name a genre that serves both information and literary purposes. Biography.
Okay, thank you.